హలో అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ 1 kg ఆఫ్ చికెన్ తీసుకోవాలి. దాన్ని 2 times కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మ్యారినేటెడ్ చికెన్ కోసం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో చికెన్ ఎట్లా మ్యారినేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలపాలి. చికెన్ ముక్కకి బాగా పట్టేలాగా మసాలాలు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ మ్యారినేషన్ కోసం మూత పెట్టి ఒక 30 minutes పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ 1 kg తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 kg ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ తీసుకొని కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసుకొని సాహిజీరా, బగారా ఆకు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అట్లనే కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇంకా వెంటనే గిన్నె సగం వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి.
ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత వాటర్ బాయిలింగ్ అయినప్పుడు సాల్ట్ ఇంకా లెమన్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ఏదైతే నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉందో అది వాటర్లో వేసుకొని ఒక 70% ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యారినేటెడ్ చికెన్ గిన్నెలో చుట్టూరా నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 70% ఉడికించిన రైస్ని మ్యారినేటెడ్ చికెన్లో వేయాలి. మధ్య మధ్యలో పుదీనా ఇంకా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ 2 or 3 లేయర్స్ లాగా మనం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బిర్యానీకి కలర్ కావాలనుకుంటే ఫుడ్ కలర్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని బిర్యానీ పైన వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, పుదీనా ఇంకా నెయ్యి వేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. అట్లనే ఎయిర్ బయటకి పోకుండా గిన్నె లేకపోతే ఏదైనా బరువు లాంటిది పెట్టుకోవాలి. ఇంకా 5 to 7 minutes హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఇంకో 20 minutes సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. 20 minutes సిమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి చికెన్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అడుగు మాడకుండా ఉండడానికి మనం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఆ ప్యాన్ పైన చికెన్ బిర్యానీ ఉన్న గిన్నెని ఒక 5 minutes పెట్టుకోవాలి. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't
leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just ఇప్పుడు టేస్టీ అయిన చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to our channel Sirisha Uppoju.